Hər kəs ingilis dilində düşün, ingilis dilində danış deyir, amma təəssüf ki, bunu necə etməliyəm, onu demir. Hər kəsə salam, mən Almaz Əhmədova, mən ingilis dili müəllimiyəm. Hal-hazırda isə özəl məktəbdə ibtidai sinif müəllimi olaraq çalışıram və əlavə olaraq isə Biz onlayn kursunun təşkiçisiyəm. Hər kəs ingilis dilində düşün, ingilis dilində danış deyir, amma təəssüf ki, bunu necə etməliyəm, onu demir. İngilis dilində düşünmək və ingilis dilində danışmaq üçün əsas bizə lazım olan ingilis dilində praktik etməkdir. Və bu gün siz evdə oturarkən, evdə işlər görərkən ingilis dilini necə praktik edə bilərsiniz, bunun haqqında danışacaqsınız və bunun haqqında öyrənəcəksiniz. Gəlin öyrənməyə başlayaq. So today I finally decided to do my laundry. Honestly, I have been ignoring it for many days, but when I saw this huge pile of clothes this morning, I was like, it's time. First, I start sorting them by color. White's here, dark's there, you know the drill. While doing so, I saw that my shirt has a stain on it, so I'll go with the dark clothes today. First, I turn my clothes inside out. I always check the pockets before washing. Trust me, it's the best. Now it's time to load the machine. I never put too much in, so otherwise it doesn't spin properly. Some of my clothes are cotton and some of them are polyester, so I need to choose the right program for mixed fabrics. Now I'm setting the temperature and spin speed. I'm opening the detergent drawer. I pour some detergent into the drawer, but I make sure I don't put too much detergent. I'm adding some fabric softener as well. Then I close the drawer. Now machine is ready to start. I press the start button. As you see, the washing machine is not spinning, so I need to close the door properly. Now it's working. Let's move on to the next one. While it's washing, let's take care of the dishes. First, I'll unload the dishwasher. I take out the clean dishes. I put the plates and the glasses into the cupboard. Done. Now let's load the dishwasher with dirty dishes. I try to arrange the plates and cups neatly. I also put the cutlery into the dishwasher. Now it's time to wash manually. I take out a new sponge and I add some dish soap to it. Now I'm squeezing the sponge to make it easier to wash and also to make it foamed. I wash the plates one by one. Sometimes I scrub them. Also, I rinse them with clean water. It's done, so I'm wiping the sink. Now let's hang the clothes, and I hang the clothes on the dryer rack. I actually don't have any clothesline, so I use a drying rack. That's it, so I leave them to dry. So tell me, do you like doing the laundry or you hate it as much as I do? Let me know in the comments. See you next time. Videonun sonuna gəldik, amma bu son deyil. Əgər hər hansı bir mövzu haqqında öyrənmək istəyirsinizsə, bunu rəy bölməsində yaza bilərsiniz və video haqqında fikirlərinizi qeyd edə bilərsiniz, dostlarınızla paylaşa bilərsiniz və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Daha çox faydalı məlumat üçün bizi Instagram və YouTube üzərindən izləməyi unutmayın.